Hello children, welcome to General English Advanced Level. So Advanced Level General English textbook, we did several units. In my previous video, I discussed Unit 5, the grammar part, the reported speech, direct speech and indirect speech. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ Advanced Level General English book එකේ Unit 5 ඒකේ direct speech and reported speech ගැන. So I hope that you enjoyed that. And with that knowledge, today I'm going to discuss the other part of that grammar lesson in Unit 5. Unit 5 එකේ grammar යටතේ තියෙන අනිත් කොටස අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now then we'll have a look at that part. Grammar SVO and SVOO sentence patterns. So then sentence patterns. වාක්‍ය රටා දෙකක් ඉගෙන ගන්න යනවා. One is subject verb object. The other one is subject verb object and object. Two objects. Let's see that in details. අපි බලමු එහෙනම් මේ මොකක්ද කියලා ඒක විස්තරාත්මකව. We learnt about two other sentence patterns before. මීට කලින් අපි තවත් sentence patterns දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. අර subject and verb විතරක් තියෙන සමහරට. Subject verb complement. And now they are subject verb, only subject and verb. You come. ඒ වගේ. All sentence pattern. That is one. The other one in unit 2. In unit 2 we learned that. And subject verb complement sentence pattern in unit 3. So these two we practiced earlier in those units. ඒ unit දෙකේ අපි මේ දෙක ඉගෙන ගත්තා. In this unit, නම් මේ unit එකේ we will learn about the next two sentence patterns. ඊළඟ sentence patterns දෙක. ඒ කියන්නේ SVO subject verb object and next one SVOO subject verb object sentences. Now SVO sentences, right? Let's read the following sentences that paraphrase some statements in the police reports you read earlier in this unit. Now let's read this sentence. අපි මේ ටික කියවලා බලමු. The residents of Handala noticed the drug dealer. They informed the police. The police checked the drug dealer's whereabouts. The police arrested the drug dealer. Many drivers on the expressway committed traffic offences. Similarly, let's look at the following sentences as well. ඒකම අපි මේවත් බලමු. My mother made milk rice. My father made kesari. Jayanti Kurutumpala climbed Mount Everest. The batsman hit a four. The president inaugurated the expo exhibition. The pickpocket stole an expensive smartphone. So they are simple sentences, you can see. And there are some parts highlighted. සමහර කොටස් ටිකක් තදින් පෙන්නලා දීලා තියෙනවා නේද? So now let's try to identify them. So then residents of Handala, that is the subject, noticed verb. Then the other part is the object. SVO sentence. Subject, verb and object. කර්තෘ ක්‍රියාව සහ කර්මය.
They, subject, informed the verb, this is the subject, the police, subject, verb, object. And the police checked the drug dealer's whereabouts. The police is the subject, checked is the verb. Then now you can see three parts: subject, verb, and the rest object. The drugs dealers, madravya dealers lage whereabout ආගිය තොරතුරු විස්තර. The police arrested again the verb kriyapadaya. Then you know the first part we call the subject, the rest the object. Let's identify them. The drug dealer. And many drivers on the expressway committed traffic offences. Now if we find the verb, make a kriyapadaya hoyanna. The many drivers on the expressway, you see it's a long way. Committed is the verb. Then before that, now you see the subject part. Samhara way balanna කෙටි, only one word. Some there are a lot of words. So in this way you can easily, anyway, when you find the verb ක්‍රියාපදය හොයාගත්තාම ඔයාට පුළුවන් subject එක අඳුර ගන්න. Subject, verb. Then the other side, object the complements there. Now you have a note in your textbook. ඔයාගේ textbook එකේ මෙන්න එහෙම note එකක් තියෙනවා බලන්න. In all these sentences, do you think the sentence is complete? මේ හැම sentence එකේම sentence එක complete ද සම්පූර්ණයිද? Or express a complete thought, සම්පූර්ණ අදහසක් ප්‍රකාශ වෙනවද? Without the words in bold. අර තද කළු අකුරු ටික අයින් කරෝතින්. For example, will it make a sense if we say the following? අපි මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් තේරුමක් තියනවද? The residents of Handala noticed. Handala වාසීන් notice කරා. The police arrested. අනිත් එක නෑ. My father made. The batsman hit. That means without this part, මෙන්න මේ කොටස් ටික නැතුව. The residents of Handala noticed. They informed. The police checked. Without that part, මේ කොටස් ටික නැතුව මේකේ තේරුමක් තියනවාද? පැහැදිලි අර්ථයක් තියනවාද? That's the question asked. And in all these sentences, it is easy to see that an important piece of information may හැම වාක්‍යයකම. It is easy to see, ලේසි අපිට ලේසියෙන්ම තේරෙනවා, important piece of information, වැදගත් තොරතුරක් මොනවා හරි දෙයක් is missing. එතන නෑ. Missing. We think who or what did the residents notice? Then the residents of Handala noticed. Handala වාසීන් notice කරා මොකද්ද? එහෙම කියලා full stop තිබ්බට it is a question for the listener. අහන කෙනාට ප්‍රශ්නයක් ඒක. කියවන කෙනාට ප්‍රශ්නයක්. What? මොකද්ද notice කරේ? මේකේ උනත් the police arrested. පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. කාවද? You have a question after that. It seems that it is not complete. අසම්පූර්ණයි කියලා අපිට දැනෙනවා. And or who did the police arrest? Or what did your father make? Yeah, my father made. තාත්තා හැදුවා. මොනවද? ඉතුරු ටික නෑ. So then, and in the same way, or what did the batsman hit? Batsman hit. ගැහුවා. මොනවද? So there's a question. So it says it's incomplete. අසම්පූර්ණ බව අපි කියවනකොටම තේරෙනවා. If you tell in that එහෙම කිව්වොත් අහන කෙනාටත් ඒක තේරෙනවා. මොනවා හරි විතර අඩුයි කියලා. So this is because the verbs in these sentences cannot be used without an additional grammatical element giving us additional information.
because the verbs in this sentence, a sentences වල verbs ක්‍රියාපද cannot be used පාවිච්චි කරන්න බෑ without an additional grammatical element. අමතර grammatical element එකක් යම් කිසි important part එකක් giving us additional information අමතර විස්තර දෙන කොටසක් නැතුව මේ ක්‍රියාපදේ එතන හිම නවත්තන්න බෑ. We can't use it in that way in that sentence. We call this grammatical element මේ grammatical element එකට මේ කොටසට the direct object. ඒකට අපි කියනවා direct object කියලා. Some verbs in English such as give, make, hit, notice and arrest always need a direct object. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද වලට අනිවාර්යයෙන්ම direct object එකක් ඕනි වෙනවා. Such words are called transitive verbs. ඒ වගේ වචන වලට ඒ වගේ වට අපි කියනවා transitive verbs. එහෙනම් අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් නම් transitive verbs වල තියෙනවා direct object එකක් after the verb. එහෙනම් verb එකට පස්සේ direct object එකක් තියෙනවා. When a transitive verb is followed by an object, එහෙනම් transitive verb ඊළඟට subject, transitive verb ඊළඟට object එකක් තියෙනවා නම් we get subject verb object sentence. අන්න එතකොටයි අපි ගන්නේ SVO sentence. Or a sentence that has a subject, a verb and a direct object. It is easy to remember it as follows: subject, verb and direct object. Now let's look at those sentences once again. Here subject, verb, object. So then we call this a direct object. And here we identified them all. You identified the verb. ක්‍රියාව අඳුනගත්තා. මුල කොටස subject එක. මේක එතකොට object. මොන object එකද? direct object කියලා කියනවා. Here verb is this. This is the object, direct object. Look at these sentences. My mother made milk rice. Made is the verb. Then this side, this is subject and this is object. Direct object. My father made. Made is the verb. Subject, object. Direct object. Jayanti Utumpala climbed. That is the verb. Then first part, the subject, next object. We call it direct object. And the batsman hit. Hit is the verb. So this side subject and this side object. The president inaugurated. President inaugurated. That is the verb. Kriyapade. Then this one is object. We call it direct object. The pickpocket stole is the verb. Then subject, an expensive smartphone, that is the object. We call it direct object. So then in all these sentences you could find this pattern: subject, verb, object. Actually without this object there's no sense. මේ object එක මේ වාක්‍ය නැත්තම් වාක්‍ය තේරුමක් නැහැ. අනිත් එක මතක තියාගන්න මේ verbs අපි අඳුරගත්ත මේ ඔක්කොටම අපි කියනවා transitive verbs. එහෙනම් transitive verb එකකට අනිවාර්යයෙන් ඊට පස්සේ එන්නේ object එකක්. Okay, keep that in mind. Right. So then subject, verb, direct object. Now you understood what is this SVO means. SVO කියන්නේ මතකයි අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. And subject, verb and direct object. Just have a look at this one. Let's look at the structure of SVO sentences in the table below. Subject, verb, object.
subject I, verb ate, direct object rice and curry. I ate rice and curry. I ate a mango. I ate an apple. Anything. ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. Subject, verb, object. And Shalini passed, that is the verb, then subject, verb, and her exam, direct object. Ramesh, subject, bought a cake, verb and object, the direct object. The Minister of Education, subject, distributed, bidahariya, that is the verb, the awards, that is the object, direct object. The school children, subject, sang, verb, the national anthem and the school song. So subject, verb and direct object, they are very clear to you. Now let's transfer all the subject, verb, object sentences we read earlier in this section into a similar table. අපි දැන් කලින් කියවපු වාක්‍ය ටික මේ වගේ ටේබල් එකකට දාන්න පුළුවන්ද? The first one is done for you. පළවෙනි එක ඔන්න කරලා තියෙනවා. Residents of Handala, subject, verb, noticed, direct object, the drug dealers. And in that way we made it earlier. If I show them again, ඒ ටික ඔයාලට ආයිමත් පෙන්නුවොත්. Now the residents of Handala, subject, verb එක noticed, direct object the drug dealers. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික අපි මේ අඳුරගත්ත කොටස් තුන ඒ අදාළ කොටස subject කොටසේ මෙන්න මේ ටික ලියනවා. verb කොටසේ මේ v දාලා තියෙන්නේ. object එකට we identified all the subjects, all the verbs and all the objects. මේ වාක්‍ය ටිකේ අපි එහෙනම් subject, verb, object, direct object අපි අඳුරගත්තා. එහෙනම් අන්න ඒ ටික මෙන්න මේ table එකට දාන්න. මේ එක example එකක් තියලා තියෙන්නේ. Now I think I need not write because I have already shown you. මම දැන් මෙතන ලියන්න ඕනේ. අපි එක කලින් මම ඔයාලට පෙන්නුවා. Now you do it at home, being at home. දැන් ගෙදර ඉන්න ගමන තොක් කරන්න පුළුවන්. Now without looking at what I shown earlier, මම කලින් පෙන්නපු එක බලන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්ද කියලා පොත බලාගෙන මේ ටික fill කරන්න. අපි අඳුරගත්තා subject, verb, object in all the sentences. ඒ හැම වාක්‍යයකම මේ කොටස් තුන අපි වෙන වෙනම අඳුරගත්තා. Then try to do that. And note, however, that some verbs in SVO, subject, verb, object sentence වල some verbs, සමහර verbs, ක්‍රියාපද SVO sentences can also stand alone. ඒවා stand alone. තනියම තියෙන්න පුළුවන්ලු. As SV sentences. SV sentences which we talked in previous units. අපි කලින් unit එකකදී කතා කරේ SV විතරක් තියෙන object නැතුව එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්ලු සමහර ක්‍රියාපද. For example, we can say we won. අපි දිනුවා. We won the match කියන්න ඕනේ. The match is the object. ඒක නැතුවත් කියන්න පුළුවන්. Subject verb විතරයි. We won. Right? The Sri Lankan team won. Won the match කියන්න නැතුව. The match આવત ඒක object එක. Even without that you can say they are only subject and verb විතරයි. Which are both SVS sentence. Now SV subject verb which we learned earlier. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත pattern එක. As well as the Sri Lankan team won the series. එහෙනම් object එකක් දාලා කියන්න පුළුවන්. Which is an subject verb object sentence. මේකේ SV විතරයි. මේකේ subject verb object.
you can use in both the ways. ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. So very interesting, isn't it? හරි රසවත්. බලන්න ඊළඟට subject verb object sentences can be turned into the passive. Now very important point. Subject verb object තියෙන sentences අපිට passive කරන්න පුළුවන්. I hope that you have learned passive voice. See the examples below. The residents of Handala noticed the drug dealer. Residents of Handala, the subject. This is the verb. And this is the object, direct object. Passive කරනකොට අපි දන්නවා object becomes the subject of passive voice sentence. Passive voice sentence එකේ එහෙනම් object එක තමයි subject වෙන්නේ. බලන්න. The drug dealer was noticed. Then subject එක අගට යනවා. By the residents of Handala. So that is passive voice. Then if there is an object in a sentence, you can turn that into passive voice. වාක්‍යයක එහෙනම් object එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක passive කරන්න පුළුවන්. That you have to remember. Now here, they informed the police. Subject, then this is the verb, subject, verb, object. Passive voice, එහෙනම් police අග එක subject එක එනවා. The police was informed by them. So then you can turn that sentence into passive voice. Passive voice වලට හරවන්න පුළුවන් වුණා. The police checked the drug dealer's whereabouts. The police subject and this is verb checked, then the object. Object becomes the subject in passive voice. Passive voice වල එතකොට මේ object එක එන්නේ. The drug dealer's whereabouts were checked by the police. You could turn that into passive. Passive කරන්න පුළුවන් වුණා. The police arrested the drug dealer. Subject, arrested is the verb and then the object. Object becomes the subject in passive voice. Passive voice එතකොට object එක තමයි subject වෙන්නේ. Yeah, I think you have learned passive voice. Now in the future lesson I will explain passive voice also. අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු වෙනම lesson එකක් passive voice. Now with the knowledge that you have already, දැනටමත් තියෙන දැනුමක් තියෙනවා. Up to O level you studied, you know how to form this passive voice. Passive voice වාක්‍ය හදන විදිය මතකයි. එහෙනම් then the drug dealer was arrested by the police. Now you see, in all these sentences you found an object. හැම වාක්‍යයකම object එකක් තිබුණා. Then when you could turn that into passive. ඒක කොහොම passive කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් ඒවයි තියෙන ඔක්කොම verbs මතක තියාගන්න. Verb එකට අපි කියනවා transitive verb. Right? And then if there is a transitive verb, there is an object. If there is an object, the verb is in transitive. Right? Then we can remember that. අපිට ඒ විදිහට මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. And language focus. You will see that in many news reports, such as police reports, ගොඩක් news reports වල, police reports, that there are sentences in the passive voice. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ passive voice වලින් තමයි ඒවා. In them, often the doer or the agent is dropped. Doer, that means the one who is doing the action. ක්‍රියාව කරන කෙනා. කරන කෙනා සඳහන් වෙලා නැහැ වාක්‍යයේ. That is why passive voice is used. We use active voice when the agent, that means when the doer, when the person who is doing the action is important. කරන පුද්ගලයා වැදගත් නම් අපි active voice වලින් කියන්නේ. පුද්ගලයා එච්චර වැදගත් නෑ, උනේ මොකද්ද? සිදුවීම තමයි වැදගත්. එහෙම නැත්නම් අහන කෙනාට තේරෙනවා කවුද කරේ කියන එක.
ඒ වගේ වෙලාවට ආයිමත් කියන්න ඕනේ නැහනේ. එතකොට කරන කෙනා එච්චර වැදගත් නැහැ. සිදුවීම වැදගත්. එතකොට අපි use කරන්නේ passive voice. Now look at this one. The drug dealer was arrested by the police කියන්න පුළුවන්. by the police කියන එක නොකිව්වත් අහන කෙනාට තේරෙනවා. අපිට ගිහින් arrest කරන්න බෑලේ කෙනෙක්ව. නිකන් වෙන කාටවත් ගිහිල්ලා arrest කරන්න අත්අඩංගුවට ගන්න බෑනේ. පොලිසියම තමයි අත්අඩංගුවට ගන්නෙ. එහෙනම් ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක general knowledge. සාමාන්‍ය දැනුමක් නේද? ඒ විලාවට no need of telling the person who is doing that action. ඒ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද කියන එක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ ක්‍රියාව. එහෙනම් ඒවා අපි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ passive voice වලින්. එහෙනම් passive voice වල the doer is not important. Look at the next one. The ganja plantation. Ganja වගාව was raided by the STF. අපි ගිහිල්ලා වටලන්නේ නැහනේ. STF එකකින් වටලලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒක කිව්වත් නැතත් listeners can understand. Even the reader can understand. අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක එච්චර වැදගත් නෑ. සිදුවීමයි වැදගත්. එහෙනම් ගංජා වගාවක් වැටලුවා. Right? So 9,000 ganja plants were cultivated. වගා කරා. ගංජා පැල 9,000. කවුද? කියන්න ඕනේ. The listener or the reader can understand. So it is not mentioned. කරේ කවුද කියන එක නෑ. And a raid was carried out. වැටලීමක් කරා. දියත් කරා. කවුද? So this one may be in a context. Then the listener or the reader can understand. කවුද මේක කරන්නේ? Right? So likewise. So we use active voice if the person who is doing the action, we call it doer, karanna. When the doer is important, we use active voice. When doer is not important, what happened is important. කරපු කෙනා නෙමෙයි උනේ මොකද්ද? ඒක වැදගත් නම් we use in passive form. Now with these examples, it is very clear to you. Next, make 6 subject verb object sentences with the following verbs: to buy, to sing, to give, to bring, to eat, to lend. So then subject verb object sentences will recall. අපි එක පොඩ්ඩක් ආයෙ නැවත මතක් කරගමු. දැන් මෙතන කියන්නේ මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරලා SVO sentences හදන්නලු. අපි දන්නවා නම් SVO subject verb object මේ verb එක transitive. So we can learn a new thing. Now you know transitive verb. Transitive verb. Then transitive verb එකක් තියෙනවා නම් වාක්‍යයක ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා object එකක්. object එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම passive කරන්නත් පුළුවන්. passive කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකේ තියෙන verb එක transitive. අපිට එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නේද? වාක්‍යයක් අපිට passive කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ transitive verb එකක්. transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන්නේ object එකක්. වාක්‍යයක object එකක් තියෙනවා නම් ඒක passive කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඕන විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. මේකම තව දෙයක් ඉගෙන ගන්න. Then transitive verb එකක් නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා intransitive කියලා. මේ මුලට in එකක් එනවා. transitive intransitive. අපි ඒකට කියන intransitive verb කියලා. intransitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ object එකක් නැහැ. ඒකට අපි කියනවා complement කියලා. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා.
එහෙනම් object එකක් නැත්නම් ඒකේ තියෙන complement එකක් තියෙනවා නම් passive no passive. passive කරන්න බෑ. යම් කිසි වාක්‍යයක් passive කරන්න බෑ කියන්නේ ඒකේ තියෙන verb එක transitive නෙමෙයි intransitive. බලන්න හරි ලස්සනයි. අපිට මේ විදිහට හරි ලස්සනට පොඩි charts හදාගන්න පුළුවන්. So with the information we learned අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් දැන් බලන්න ආයිමත් transitive verb එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන්නේ object එකක්. අපි ඒක direct object කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. object එකක් තියෙනවා නම් passive කරන්නත් පුළුවන්. passive කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන්නේ transitive verb එකක්. ඊට අමතරව ඔන්න තව දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. අපි හිතමු passive කරන්න බැරි නම් passive කරන්න බැරි නම් ඒ වාක්‍ය තියෙන්නේ transitive නෙමෙයි අපි ඒකට කියනවා intransitive. transitive කියන වචනෙට prefix එකක් එකතු වෙනවා in. transitive intransitive. වාක්‍යයක තියෙන intransitive verb එකක් නම් ඒකේ object එකක් නැහැ. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා complement කියලා. complement එකක් නම් no passive. passive කරන්න බෑ. So it's just like a circle. Right. So then with that understanding, now you are clear. Then this fact මේ කරුණ පැහැදිලි. එහෙනම් SVO sentences කියන එක මතකයි. දැන් හොඳට පැහැදිලි. එහෙනම් අන්න ඒ ක්‍රමය උපයෝගී කරගෙන එහෙනම් අපි ලියන එකේ subject verb object තියෙන්න ඕනි. අපි ලියන්නේ SVO. මෙන්න මේ වචන වලට you have to build up sentences. Let's try to make one. To buy using buy. Simple sentence. Now you can use any tense of it. Buy කියන එකේ past tense හරි continuous හරි මොනවා හරි use කරලා. In any way ඕන ක්‍රමයකින්. Now buy you can say buy, bought you can use. Simply we can say and he. Now we'll use past tense and say he bought. Buy කියන එකේ past tense එක bought. He bought a car, a bag, a lorry, a book, anything. He bought a book. Then subject, verb, object බලමු අපි මේක. මේක passive voice කරන්න පුළුවන්ද බලමු. He bought a car, passive voice. He bought a book, passive voice. A book was bought by him. You can make that. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ අන්න transitive verb එකක් මේක object එකක්. එහෙනම් අපි කියපු වාක්‍ය හරි. subject verb object ඇවිල්ලා. ඒ විදිහට මේ sing and give, to bring, to eat, to lend ඒ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න. තමන්ගේ වාක්‍ය හරිද බලා ගන්නත් පුළුවන්. subject verb object ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ transitive verb එකක් තියෙනවද බලන්න. ඒක බලන්න ලේසි. ඔයා passive කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. passive කරන්න පුළුවන් නම් අන්න object එකක් තියෙන්නේ. ඔයාගේ වාක්‍ය හරි. passive කරන්න බැරි නම් now for example we'll say he slept in the class. එයා පන්තියේ නිදාගත්තා. Then he is the subject. So this is the subject. Slept verb. Then what is this? Is it object or something else? මේක object එකක් නම් මේක transitive වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක passive කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. He slept in the class. What is the passive of it? passive වලදී අපි දන්නවා object මේ අග තියෙන කොටස මුලට එනවා නේද? එහෙනම් අපිට බලමු in the class was slept by him. Can we say? No, we can't say. So we can't turn this into passive. අපිට මේක passive කරන්න බෑ. එහෙනම් මේක object එකක් නෙමෙයි.
මේකට අපි කියනවා කම්ප්ලිමන්ට් කියලා. ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි නම් ඒකට කම්ප්ලිමන්ට් කියලා කියනවා. right? කර්තෘ ක්‍රියා කර්මය කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න සිංහලව. right? So this is not this pattern. Now you have to make SVO sentences. Now ඔයා හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ SVO. This is not SVO. This is SVC sentence, which we learned in the previous lesson. කලින් unit වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා. Now you try to make sentences SVO sentences using these words. මේ වචන පාවිච්චි කරලා එහෙනම් මේ වගේ වාක්‍ය හදන්න. Write sentences and show it to your teacher in the school. Right? Then you will practice SVO sentences very well. Right. Now, identify the SV, SVC and SVO sentences in the sentences below. එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍යවල අඳුර ගන්න ඕනේ SV sentence, SVO sentence and SVC sentences. දැන් අපි කලින් හොඳට විස්තර කරා කතා කරා කොහොමද අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ද කම්ප්ලිමන්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න. There are 2 SVC sentences. SVC sentences 2. 4 SVO sentences. SVO subject verb object sentences 3ක්. SVO 4 හතරක් තියෙනවා. And 1 SV subject verb විතරක් තියෙන එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද කියලා. Number 1. Thieves broke into the Pussallawa Samurdhi bank. Thieves, right, very simple, it is subject. Broke into, it is the verb. කඩා වැදුනා. හොරු කඩා වැදුනා පුස්සල්ලාව සමෘද්ධි බැංක් එකට. So then there is a part. නම් subject තියෙනවා verb තියෙනවා. අපිට දැන් මේක තමයි අඳුර ගන්න ඕනේ. Object or complement. මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? And then can we turn this into passive? මේක passive කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. Thieves broke into the Pussallawa Samurdhi bank. Pussallawa Samurdhi bank was broken into by the thieves. Can we say like that? Think. හිතන්න. I gave you a little clue. මම පොඩි hint පොඩි help එකක් දුන්නා. Now they took all the computer accessories. ඒගොල්ලෝ ගත්තා all the computer accessories. ඒකේ මොකද්ද subject එක? They is the subject. Took is the verb, right? Now you know the subject and verb. All the computer accessories, සියලුම computer accessories ටික ගත්තා. Then subject verb is there and see whether you can turn that into passive. මේක passive කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. පුළුවන් නම් අන්න මේකට අපි කියන්න පුළුවන් object කියලා. බැරි නම් අපි කියනවා ඒකට complement කියලා. And they fled. ඔවුන් පලා ගියා. Then they is the subject. We'll take another color for that. Right, they is the subject. Fled is the verb. ඔවුන් පලා ගියා with the tool, with the loot. So then there is another part. Is it complement or object? Object එකක් නම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක passive කරන්න. බලන්න passive කරන්න පුළුවන්ද කියලා. And next one, the management. The management is the subject. Management subject. Went is the verb. To the Badulla police. Subject verb. What is this? Complement or object?
try to turn into passive, then you can decide. Passive කරන්න try එකක් දෙන්න. Passive කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න that is an object. බැරි නම් it is a complement. And the traffic delayed them. The traffic is the subject. So the traffic, that is the subject, and delayed is the verb, and them, object or complement or what. And they lodged a complaint. ඒගොල්ලෝ පැමිණිල්ලක් දැම්මා. What is that? They is the subject, lodged the verb, then the rest. Try to turn that into passive. Passive කරන්න පුළුවන් නම් object, බැරි නම් complement. The thieves have disappeared. The thieves is the subject, have disappeared is the verb. Then you can easily identify have disappeared. එහෙනම් එතන තියෙන්නේ subject verb විතරයි. Now there is one SV sentence. අන්න අපි එහෙනම් මේක නම් හොයාගත්තා. Subject verb sentence okay. බලන්න එතනින් එහාට මුකුත් නැහැනේ. You can easily identify subject verb sentences. Now the challenge you have is use the knowledge that I described, that we gain. අපි දැන් ගත්ත දැනුම කොහොමද object එකක්ද complement එකක්ද කියලා අඳුරගන්නේ. වාක්‍ය passive කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. පුළුවන් නම් ඒකේ තියෙන්නේ object එකක්. දැන් මේකේ එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. subject verb විතරයි තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් they lodged a complaint. passive කරන්න පුළුවන්ද? බලමු අපි මේක මුලට අරන් a complaint was lodged by them. You can make, then we know, then subject verb object there should be 4. හතරක් තියනවල ඒ වගේ. බලමු තියනවද කියලා. This is one. Then we can, so this is subject verb, this is one object. Then the traffic delayed them. The traffic delayed them. Passive, they were delayed by the traffic. Traffic එකකින් වුණ ප්‍රමාණද කරා. So then okay, you can use it as an object. And the management went to the Badulla police. The Badulla, එහෙනම් මේක මුලට ගන්න. The Badulla police was gone. එහෙම අපි කියන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඒක අපි object එකක් නෙමෙයි, අපි ඒකට කියනවා complement එකක් කියලා. දැන් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා ටික කරන්න කිව්වා. දැන් ඔයාලටම හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් තමන් තීරණය කරපුවා හරිද වැරදිද කියලා. Right, we have found 2 objects now. There are 4 objects and 2 subject verb complements, 2 complements. Let's look at the next one. They fled with the tools. එවුන් පලා ගියා to loot සමග, right? They fled with the loot. Then can we turn that into passive? පුළුවන්ද passive කරන්න? With the loots were fled by them, we can't say. So then it is not an object. Then there is another complement. Then that is a complement. And we'll take the next one. They took all the computer accessories. Passive voice. All the computer accessories were taken by them. You can make that passive. Then that is an object. Now you found 3 objects. Then only the remaining one. ඉතුරු පළවෙනි එක නේද? Thieves broke into the Pussallawa Samurdhi Bank. Pussallawa Samurdhi Bank was broken into by thieves. So then that is another object. So then we found 4 objects. 1, 2, 3, 4. 2 subject verb complements. Complement, complements. 2 complements and only 1 SV.
subject verb sentence. So you see how interesting it is. බලන්න හරි. We can enjoy the language. පොඩි game එකක් වගේ. එහාට මෙහාට දාලා නේද? active කරනවා, passive කරනවා. Now you can looking at them. දැන් මේ ටික බලලා ඔයාට පුළුවන් මේවයි තියෙන verbs transitive ද intransitive ද කියන්න. අපි දැන් කලින් කතා කරේ transitive verb එකක් වෙන්නේ sentence එකට object එකක් තියෙනවා නම්. object එකක් තියෙනවා නම් transitive verb එකකුත් තියෙනවා, transitive verb එකක් තියෙනවා, object එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ passive කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේකේ passive කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ transitive verbs. අනිත් ඒවාට අපි කියනවා intransitive verbs. Then extra knowledge. Now you see it is very logical, right? Interesting. And practice this. And next one, subject verb object sentence. එහෙනම් two objects දෙකක්. ඒ මොකද එහෙම බලමු. Let's read some other sentences now. Ramesh bought Shalini a birthday gift. My friend gave me a surprise. My sister showed me her new books. Now let's explore. අපි බලමු මේ ටික අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Ramesh, okay, subject. Bought, verb. This is subject and verb. Hari. Ramesh bought Shaliniට ගෙනාව. මොනවද ගෙනාවේ? A birthday gift. අන්න දෙකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකක්. මේකෙත් බලන්න my friend, that is the subject, gave is the verb, me මට මොනවද ගෙනාවේ? A surprise. කොටස් දෙකක් තියෙනවා object එකේ. My sister subject showed verb me මට පෙන්වුවා මොනවද? her new books. ඇගේ අලුත් පොත්. එතකොට object එකේ බලන්න කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Now let's read the description. Can you identify the subject, the verb and the direct object in these sentences? දැන් මේ වාක්‍යවල direct object අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ දැන් Ramesh bought a birthday gift. Ramesh birthday gift එකක් ගෙනාවා. me කියන නැත්නම් Shalini කියන කැලලා අයින් කරලා. එහෙනම් then there's a meaning. Ramesh bought Shalini. Ramesh ගෙනාව Shaliniට අසම්පූර්ණයි නේද? Now look at this. Once you identify these elements, ඒ ටික අඳුරගත්තාම you will notice that there is another grammatical element left. අපි එහෙනම් මේ direct object එක අඳුරගත්තාම ඒකට අමතරව වෙන කැලලකුත් තියෙනවා. මේ මං කිව්වේ කැලි දෙක තියෙනවනේ. එකක් එතකොට direct object. You can identify the direct object. direct object එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව එකකුත් තියෙනවා. This is the indirect object. අපි ඒකට කියන්නේ indirect object කියලා. The SVOO sentence patterns is formed as follows. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා, subject verb. එහෙනම් පළවෙනි එකට අපි කියනවා indirect object, දෙවෙනි එකට අපි කියනවා direct object. එහෙනම් subject verb Shalini තමයි indirect object එක. A birthday gift direct object එක. direct object එක දැම්මහම වාක්‍යයක complete meaning එකක් තියෙනවා. direct object නැතුව indirect object විතරක් තිබ්බොත් අඳුර ගන්න බෑ. No clear meaning. බලන්න my friend gave me, මගේ යාළුවා මට දුන්නා. මොනවද? incomplete, අසම්පූර්ණයි නේද? My friend gave me a surprise. මට surprise එකක් දුන්නා. Then there's a clear meaning. So then this is called direct object.
එනම් මේ ක්‍රියාපදයේ ළඟම තියෙන්නේ indirect object. Now you can identify the direct object and indirect object. My sister showed is the verb, then this is called me. Indirect object, her new books, direct objects. That's clear. Now you will notice that in this pattern, there is an indirect object between the verb and the direct object. Between the verb and the direct object. Verb එකයි ක්‍රියාපදයයි direct object එකයි අතර තමයි indirect object එක තියෙන්නේ. මේ බලන්න. Mother cooked us rice and curry. Mother is the subject. Cooked verb. Indirect object us. Direct object rice and curry. And our teacher gave us a test. Subject, verb, indirect object and direct object. And our science teacher showed us an interesting film. The subject, verb, indirect object and direct object. The pilgrims වන්දනාකරුවන් gave the beggars alms. හිඟන්නන්ට දානේ දුන්නා. Then subject, verb, indirect object and then direct object. My sister made me a beautiful kite. Then subject, verb, indirect object, then the direct object. Now you could see indirect object is between verb and direct object. ක්‍රියාපදයයි direct object එක අතර තමයි එතකොට indirect object එක තියෙන්නේ. ක්‍රියාපදයේ ළඟම. Now you can remember. And verbs such as give, show and make. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද. Make often have two objects. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද වලට often have two objects. Objects දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ one is direct object, the other one is indirect object. An indirect object and direct object, right? These two are there with these words. Look at these. Subject, verb, object, object. Sentences can be changed into the passive in two ways. එහෙනම් objects දෙකක් තියෙනවා කියන්නේ passives දෙකක් හදන්න පුළුවන්. මොකද passive voice වලදී අපි කරන්නේ object එකනේ passive voice එකේ subject එක කරන්නේ. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙක අරගෙන වාක්‍ය දෙකකුත් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක. The indirect object in the active sentence becomes the subject. Indirect object එක subject එක වෙනවා passive voice වල. එහෙම නැත්නම් the direct object in the active sentence becomes the subject. එහෙම නැත්නම් direct object එක subject එක වෙනවා passive voice. So in that way we can make two sentences. Now here just look at this. Let's look at the examples below. Mother cooked us rice and curry. There are two objects. එකක් us, අනිත් එක rice and curry. එහෙනම් object දෙකක් තියෙනවා. Indirect object, direct object. එහෙනම් මේ දෙකම අරන් අපිට passive voice දෙකක් හදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. We were cooked. Then us කියන එක subject වෙනකොට මේක object pronoun එකනේ. Subject pronoun we. අම්මා ඉව අපිට බතුයි මාළුවයි. එහෙනම් අපි කියන වාක්‍යයක මුලට එනකොට ඒක subject pronoun එන්න ඕනේ. We වුණා. We were cooked rice and curry by mother. අනිත් එක rice and curry කියන එක subject එකට ගත්තා. මේකේ we අනිත් එක rice and curry. මේක. Rice and curry was cooked for us by my mother.
So take these two objects and made two passive voice sentences. එනම් passive voice වාක්‍ය දෙකක් හැදුවා. And look at this one. Our teacher gave us a test. Our teacher, the subject, gave verb us, one object, a test, the second object. First one is indirect object. This is direct object. එහෙනම් මේකෙත් මේ දෙක අරගෙන වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන් passive. බලන්න පළවෙනි එක us we වුණා. We were given a test by our teacher. A test. A test was given to us by a teacher. Two passive voice sentences because there are two objects. And look at this one. Our science teacher showed is the verb, us on a object an interesting film, that is the second object. එහෙනම් මේ දෙකත් අරන් අපිට වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන්. us කියන එක ගත්ත මුලට. එහෙනම් ඒකේ subject pronoun එක we. We were shown an interesting film by our science teacher. ඊළඟට an interesting film කියන එක subject එක වශයෙන් ගත්තා. එතකොට an interesting film was shown to us by our science teacher. Two passive voice sentences. And just have a look at this one. The pilgrims, subject, gave, verb, the beggars, object 1, arms, object 2. ඒකෙත් එහෙනම් objects දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් passive දෙකක් හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ගත්තා the beggars. The beggars were given arms by the pilgrims. අනිත් එකේ arms ගත්තා. Arms were given to the beggars by the pilgrims. So you can use in that way two passive voice sentences. Look at this one. My sister is the subject, made verb, me. එක object එකක්, a beautiful kite, the second object. එහෙනම් ඒකේ තියෙනවා objects දෙකක්, passive දෙකක් හදන්න පුළුවන්. me කියන එක subject pronoun I. I was made a beautiful kite by my sister. Then beautiful kites. A beautiful kite was made for me by my sister. So you see how interesting. So now if you can identify අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් නම් object එක object දෙකක් තියනවාද හරියට අඳුරගන්න පුළුවන් නම් අපිට passive කරන්නත් ලේසි. objects දෙකක් තියෙනවා නම් passive දෙකක් හදන්න පුළුවන්. direct object, indirect object. ඒක එක වෙන වෙනම අරගෙන subject විදියට passive වෙදී you make sentences. Right. Hope this is clear to you. Next one. We can choose either one or two depending on the information we want to emphasize. Usually, the subject of a sentence carries and conveys more emphasis than the object. අපිට එතකොට object 1 එකද 2 එකද ගන්නෙ අපිට sentence දෙකක් හදන්න පුළුවන් කියවනේ passive voice. ඒතර අපි passive කරන්නේ පළවෙනි object එක අරන්ද දෙවෙනි object එක අරන්ද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් depending on the information we want to emphasize. අපි අවධාරණය කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු මොකද්ද? අන්න ඒකයි අපි එහෙනම් ගන්නෙ. අපි හිතමු ඔන්න අම්මා අපිට බතුයි මාළුවයි ඉව්වා. බතුයි මාළුවයි ඉවපු එකද වැදගත් අපිට උයපු එක ගැනද? අපිට නම් අන්න V කියන එක මුලට ගන්නවා. rice and curry නම් ඒක මුලට ගන්නවා. අපිට emphasize අවධාරණය කරන්න අවශ්‍ය කොටස අනුව තමයි අපි තෝරගෙන passive voice එක හදන්නේ. So you can use in that way. Usually the subject of a sentence carries and conveys more emphasis. වාක්‍යයක එතකොට subject එක තමයි වැඩිම අවධානයට යොමු කරන කොටස.
than the object එකට වඩා. ඒකයි අපි අර අගට කරන්නා එහෙමත් දාන්නේ by him passive voice වල. That is not important. So we don't sometimes use අවශ්‍ය නම් by him කියලා ඒත් අගට දාන්නේ වාක්‍ය. වැදගත්ම කොටස මුලට එන්නේ. Right? Next. Note also that an indirect object can often be used as an adverbial. Indirect object අපි ඉගෙන ගත්ත object දෙකක් indirect object direct object. අන්න එකකින් indirect object එක adverbial එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්ලු. බලමු අපි මොකක්ද ඒ කියලා. My friend gave is the verb. My friend subject. Me ඔන්න එක object එකක්. The parcel අනිත් object එකකින් අපි දන්නවා මේක indirect object. මේක direct object. Here me is the indirect object. We know it. අපි ඒක අඳුරගත්තා. මේක තමයි indirect object. My friend gave the parcel to me. දැන් බලන්න ඒක අගට දාලා. එතකොට මේකේ me කියන එක is the adverbial. ඒකට අපි කියනවා adverb නෙමෙයි adverbial. Right? So then my friend gave me the parcel. My friend gave the parcel to me. එතකොට indirect object මේ විදියට adverbial විදියට තියන්නත් පුළුවන්. Right? My friend gave me the parcel. My friend gave එතකොට මේ the parcel මෙහාට ඇවිල්ලා මාරු දෙනවා. The parcel to me මට changed. මේ දෙක මාරු වුණා. And then there's a little activity. එහෙනම් අපි ලබාගත්ත දැනුමින් පුංචි අභ්‍යාසයක් තියෙනවා කරන්න. පුළුවන් ද බලන්න කරන්න. Identify the indirect verb in the following sentences. මේවෙන් බලමු එහෙනම්. I lent my friend my notes. I is the subject. Lent verb. My friend ඔන්න එක object එකක්. My notes තව object එකක්. එහෙනම් මේක indirect object මේක direct object. අපි අඳුරගත්තා කලින් නේද? So I indirect object direct object and the mudalali subject. Offered is the verb. Then me මට එකක්. His best price. ඔහුගේ හොඳම මිල. මුදලාලි මට එයාගේ හොඳම මිල දුන්නා. ඒකේ තියෙන objects දෙකක්. One is indirect object, the other one is direct object. The rich man subject bought verb his wife. ඔන්න එකක්. ඔහුගේ භාර්යාවට an expensive necklace. මිල අධික මාලයක්. එතකොටත් ඒකෙත් තියෙන objects දෙකක්. First one is indirect object, the other one is direct object. Very simple. Now complete the sentences by adding a suitable indirect object. සුදුසු indirect object එකක් දාලා මේ ටික complete කරන්න. බලමු පුළුවන්ද කියලා අපිට. The student lent blank the textbook. Student දුන්නා textbook එක. කාටද? මට කියන්න පුළුවන් ඔහුට. You can use anything. The student lent me the textbook. Me lent him. එහෙම කියන්න පුළුවන්. My father made me. තාත්තා හැදුවා මට. My father subject made verb ඔන්න indirect object අපි දැන් direct object එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද්ද? Made me a kite. Or anything. Expatriates send money. That means the expatriates means people who are working in other countries.
දැන් පිටරට රැකියා කරන අය ඒගොල්ලෝ අපිට සල්ලි එවනවලු. උත්තරේ නිකම්ම කියවුණා නේද? මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? send අපිට නම් send us. අපිට. So you can use, then this is subject, verb, indirect object and direct object. And in the same way, change the 6 SVOO sentences. Then SVOO sentences මේ හයක් තියෙන්නේ above into SVO adverbial sentences. එහෙනම් අපි කතා කරා මේවා adverbial කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ විදිහට හරවන්න. බලන්න පුළුවන්ද කියලා. I lent my friend my notes. I lent my notes to my friend. To my friend. එතකොට මේ දෙක මාරු කරනවා. The Mudalali offered me his best friend. The Mudalali offered his best price. මේකකට එනවා to me. Right? The rich man bought his wife an expensive necklace. තර මේකකට දාම් බලන්න. The rich man bought an expensive necklace. මේකකට එනවා to his wife. An adverbial. This one. The student lent me the textbook. Then මේකකට යන්න. The student lent the textbook to me. An adverbial. My father made me a kite. මේකේ object එක මේ, indirect object එක මේකකට ගන්න. My father made a kite. My father made a kite to me. An adverbial. Expatriates send us money. Then send money to us. So this one goes to the end as an adverbial. So it's a wonderful way. හරිම රසවත් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට දාලා අපිට බෝල ගන්නවා වගේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. So turn these sentences into active, passive, subject, verb, object, adverbial එක එක අතර හරවන්න. එතකොට හොඳට මේක practice වෙනවා. අමතක වෙන්නෙත් නැහැ. Then you will be using all these patterns when you speak and write. ඒතකොට ලියනකොට කතා කරනකොට මේ හැම එකක්ම එතකොට ඔටෝ එනවා. And look at the next one. Change these sentences into the passive in at least one way. එහෙනම් මේවයි object දෙක දෙක තියෙනවා. At least in one way. අඩුම තරමේ එක ක්‍රමයකින්වත් මේ හැම එකම passive කරන්නලු. අපි බලමු passive කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Let's look at this first one. I lent my friend my notes. My friend. අපි මුලට ගත්තා passive. My friend මේක lent කියන්නේ past tense. එහෙනම් passive voice කරන විදිහ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම වෙනම පාඩමක් ඉගෙන සාකච්ඡා කරන්න. passive voice ගැන දැන් විස්තර කියන්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි. නමුත් basic knowledge එක තියෙනවා. Then make a past tense now. You have to use past tense form, right? My friend was lent my notes by me. Even at my notes were lent to my friend by me. Passive. And the Mudalali offered me his best price. Then මේක මුලට ගන්න පුළුවන්. Passive කරන්න. I මෙතන past tense නේ. I was offered the best price. Subject එකකට එනවා by මුදලාලි. එහෙම නැත්නම් his best price was offered to me by මුදලාලි. You can make two passive voice sentences. Let's look at the third one. The rich man bought his wife an expensive necklace. අපිට මේක මුලට ගන්න පුළුවන් එක passive voice එක. අනිත් එක his wife was bought
an expensive necklace. Subject එක අගට යනවා by the rich man. එහෙම නැත්නම් an expensive necklace was bought to his wife by the rich man. Very simple. ඒ වගේ මේ ටිකෙත් පුළුවන් passive voice වාක්‍ය දෙක හදන්න. ඒ ඔක්කොම හදන්න බලන්න. දැන් මම මේ තුනේ කිව්වා. මේකත් කියන්න ඕනේද? Now let's look at අපි බලමු මේකත්. The student lent me the textbook. එතකොට me කියන්නේ object pronoun එක passive voice subject. Then I was lent the textbook by the student. Right? Or else the textbook. The textbook was lent to me by the student. Then subject එක තමයි එතකොට අගට යන්නේ. Passive voice වලදී by එක එකතු වෙලා. My father made me a kite. I මුලට આવොත් I was made a kite by my father. නැත්නම් a kite was made to me by my father. Very easy. And last one, expatriates send us money. Us එක subject මුලට නම් we. Send එනම් මේක present tense. We are send money by expatriates. Or else money is sent to us by expatriates. So you can make 2 passive voice sentences for each one of these because there are 2 objects. Objects දෙක තියෙන නිසා passive voice දෙක හදන්න පුළුවන්. Try කරන්න. Next one, a revision about models. Models පොඩ්ඩක් ආපහු revise කරගන්න. කලින් කරපු ටිකක් පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරගන්න. බලන්න. Look at the following sentences and write 5 more meaningful sentences that promote socially responsible behavior. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික බලලා socially responsible behavior එක promote කරන විදියට sentences ලියන්න ඕන. Meaningful sentences. Pay close attention to the underlined verbs. මෙන්න මේ කොටස් ටිකට අවධානය යොමු කරලා. මේ කොටස් වල මොනවද තියෙන්නේ? අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත modal verbs. I should not litter because it will be harmful to the environment. Litter means you throw pieces of paper everywhere. කොළ කෑලි හැමේ විසි කරන්නේ. I should not litter. මම එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ because it will be harmful to the environment. ඒක පරිසරයට හානි කරයි. ඒ වගේ we should help with the household chores. ගෙදර වැඩට උදව් කරන because it is not only the duty of the females in our homes to do housework. ගෙදර ඉන්න කාන්තා පාර්ශව විතරක් නෙමෙයි ගෙදර වැඩ කරන්න ඕනේ. අපිත් ඒවට we should help. And I would stand up for women and children when I see them being harassed. කාන්තාවන් සහ ළමුන් අපහසුතාවයට පත් වෙන විදිහට කවුරු හරි හැසිරෙනවා නම් ඒක තමයි harassed. I would stand මම මේ අවස්ථාවේ නැගී සිටිනවා. Would stand. Look at the auxiliary. And I should learn to drive safely. ආරක්ෂිතව ක්‍රියාපදවන්න ඉගෙන ගත යුතුයි in order to prevent road accidents. මාර්ග නීති නැති කරන්න. වළක්වා ගැනීමට prevent. So following this මෙන්න මේ විදියට තවත් වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න. So practice models what you learnt earlier. කලින් ඉගෙන ගත්ත දේ පොඩ්ඩක් ආයි මතක් වෙන්න. And these underlined words are modal verbs we discussed. Can you create a list of modal verbs you can use when reporting crimes? Crimes report කරනකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් modal verbs මොනවද? Now we
learned model will, shall, can, may, must ඒවා use කරලා when we report යමක් වාර්තා කරනකොට crimes especially. Can you make a list? Create a list of modal verbs and try it out. Actually, we discussed modals in my previous video also, and here you saw some examples. මෙතනත් දැන් උදාහරණ කීපයක් දැක්කා. Use now that knowledge, put into practice. දැන් ඒව ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න බලන්න. And next one, imagine you are working as part of neighborhood protection group. Neighborhood protection group. අසල්වැසියන්ගේ protection ආරක්ෂාව සඳහා group එකක් කණ්ඩායමක් හැදිලා තිනවා. ඒකේ you are working ඔයත් ඒකේ කොටස්කරුවෙක් වශයෙන් වැඩ කරනවා කියලා හිතාගෙන you need to find out about the needs of your neighborhood. Neighborhood අසල්වැසියන්ගේ අවශ්‍යතා සොයා ගන්න ඕනි. Get into groups of 4 and create a short questionnaire. පොඩි groups හැදිලා පොඩි ප්‍රශ්න මාලාවක් හදාගන්න. To find out the opinions and needs of your neighbors. අසල්වැසියන්ගේ opinions, ideas, අදහස් සහ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා සොයාගන්න ඔය ප්‍රශ්න මාලාවක් හදනවා. You can use the following format to create your questionnaires. ඒකට ඔන්න උදව්වක් දීලා තියෙනවා වගේ ප්‍රශ්න මාලාව හදාගන්න. මෙන්න මේ format එක. මොකක්ද format එක? මේ විදියට. Name, then title එක දාන්න මාතෘකාව. මොකක්ද ඔයා මේ කරන්න යන්නේ? Name, නම, house member. ගෙදර කෙනාගේ නම. Please indicate your preference. ඔබේ කැමැත්ත මෙන්න මේක සලකුණු කරන්න. ඒ කියන්නේ 1 is the lowest, අඩුම, එක වැඩිම, 5 is the highest, වැඩිම. Example, we must attract new business to the local area. Local area කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයට අලුත් business ඇදගත යුතුයි. ඔයා ඒකට ඇත්තටම කැමති නම් 5 තමයි මාක් කරන්නේ. කැමතිම නැත්තම් number 1 circle කරනවා. middle නම් සාමාන්‍ය නම් ඔන්න 2 3 4. තමන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ඒ අනුව. අඩු වැඩි අනුව. මේ examples. We have to clean our roads ourselves. අපේ පාරවල් අපිම පිරිසිදු කරගත යුතුයි. ඒක ඇත්තද? ඒකට වා කැමතිද? yes නම් ඔව් නම් ඇත්තට ඒකට වඩා කැමති නම් number 5 circle කරනවා. කැමතිම නැත නෑ ඒක කවුද? TC එකෙන් නගර සභාවෙන් ඇවිල්ලා සුද්ධ කරන්න ඕනි කියලා එහෙම හිතනවා number 1 circle කරනවා. ඒ වගේ preference mark කරනවා. We should buy from the shops in our local neighborhood. අපි යමක් මිලදී ගන්නකොට අපේ අසල්වැසි කඩවල් වලින්මයි ගන්න ඕනි. ඒකට කැමතිද නැද්ද? We need to organize a local garbage disposal system. අපේ දේශයට අදාළ garbage කැලිකසල disposal system බැහැර කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් අපිම හදා ගන්න ඕනි. You mark your preference. We have to maintain our street lights. අපේ වීදි ලාම්පු අපි maintain කරන්න ඕනි. බල්බ් එකක් පිච්චුනහම අපි replace කරන්න ඕනි. ඒ වගේ අපිම ඒව කරගන්න ඕනි. ඒකට එකඟද වුණනම් yes. ටිකක් කැමති එකක් මේ නැද්ද? නැත්තම් අකමැති නම් 1. We must install CCTV in our neighborhood. අපේ මේ area එකේ CCTV සවිකල යුතුයි. ඒක අසල්වැසියන්ගේ අවශ්‍යතාවය. හොයාගන්න ඔය අපි ඔන්න මේ හදපු question එකක්. මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමතියි මේ වගේ question එකක් හදලා get into groups of 3 and 4. කණ්ඩායම් හැදෙනවා 3 දෙනෙක් හෝ 4 දෙනෙක් carry out the survey during a weekend. සතියන්තයේදී ගිහිල්ලා එනම් මේ කොලේ දීලා carry out the survey. මේ සමීක්ෂණය කරනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් මාක් කරගන්නවා. You can carry out the survey in your school as well. ඔයාගේ ස්කෝලෙත් මේ වගේ සර්වೇ එකක් ඕනනම් කරන්න පුළුවන්.
Present your findings to the class using sentences that use modal verbs. ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න modal verbs use කරලා. අපි ඉගෙන ගත්ත modal verbs කලින්. Next, prepare 2 to 3 minute speech on how to be socially responsible. විනාඩි 2ක 3ක කතාවක් සූදානම් කරගන්න. How to be socially responsible. සමාජමය වගකිය යුතු පුද්ගලෙක් වශයෙන් හැසිරෙන්නේ කොහොමද? Law abiding person. නීතිගරුක පුද්ගලයෙක්. You can talk to your teachers, parents and friends to gather information. මේ තොරතුරු ගන්න. Teachers ලාට යාළුවන්ට කතා කරලා ඒව තොරතුරු හොයාගන්න. You can include personal qualities such as considerate. මෙන්න මේ වගේ පෞද්ගලික qualities. අපි ළඟ තිබිය යුතු qualities මොනවද? Considerate, so that we feel the others. අනිත් අය ගැන අපිට නිතර ඇති වෙන හැඟීම්. අනිත් ගැන අපි සැලකිලි දක්වනවා. And kind, කරුණාවන්ත. Courteous, හරි ආචාර සම්පන්න. Disciplined, හරිම discipline, විනයගාරුක. Compassionate, and another good quality to have. හොඳ පැසුණු පුද්ගලයෙක් වෙන. Open minded, විවෘත මනසක් තියෙන. And tolerant. Tolerate means ඉවසනවා. ඉවසීම් සහගත. So in your description you can use these words. You can start the speech with the following. වාගේ එහෙනම් කතාව මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. ආරම්භය දීලා තියෙනවා. එහෙනම් complete කරන්න වාගේ කතාව. Start like this. I believe a socially responsible person is capable of doing his duty to his community. I believe, මං විශ්වාස කරන a socially responsible person, සමාජමය වශයෙන් වගකිය යුතු පුද්ගලයෙක් is capable of doing his duty. ඔහුගේ කාර්යය ඉටු කරන්න පුළුවන් to his community, ඔහුගේ සමාජයට. For example, socially responsible people in the community are always, නම් උදාහරණයක් වශයෙන් socially responsible person කෙනෙක් සමාජයේ always නිතරම මොනවද? මෙන්න මේ qualities දාලා examples දාලා you may build up a good speech. හොඳ කතාවක් හදාගන්න. Starting way is given. ආරම්භ කරන විදිය දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාගාව තොරතුරු තියෙනවා. මේ යුනිට් එකේ අපි ගොඩාක් කතා කරා මේ පිළිබඳ. ඒ සියලුම තොරතුරු එකතු කරලා හොඳ කතාවක් හදන්න. And try to deliver that speech at the assembly in your school. ඉස්කෝලේ පන්ති ඉස්සරහ කරන්න. try එකක් දෙන්න කොහොම හරි. උදේ රැස්වීමේදී කතාවක් පවත්වන්න. මේ මාතෘකාව යටදී. Right? So then that is the end of the unit. අපේ මේ unit එකේ අවසානය. එහෙනම් හොඳ target එකක් තියෙනවා ඔයාට. I am sure that you will try your best to do this, collecting all what you learned. ඔබ ඉගෙන ගත්ත සියලුම දේවල් එකතු කරලා එනම් මේ task එක කොහොම හරි ඔබ කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. කරන්න උත්සාහ ගන්නවා ඔබට පුළුවන්. So that is the end of the unit 5, and hope to meet you with the next unit, unit 6, in my next video. Until then, have a nice time.